And I searched the world, but it couldn't fill me. And man's empty graves and treasures to fed are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied to hear in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. And I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who came. You do grace into garden. You turn bones into armies. You turn streets into highways. You're the only one who came. You're the only one who came. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. You turn graves.
Praise God, praise God. You know what? If you're like me and you've gone into the world and you've tried different things, and now that you've tasted Jesus and you came to the feet of Jesus, you know that there's nothing better than Christ. Amen. There's nothing better than Him. Amen. Tonight, I have the distinct honor and pleasure to present our brother who's going to give the word tonight. But before I do that, I want to read this verse found in John 17:23. And it says, this is Jesus saying, I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Brother Chip Hines was born and raised and is living in Cherokee County, Oklahoma. He's married to Mary Hines for 49 years. Wow. He has 3 daughters. He has 5 grandchildren. The legacy continues. Amen. He has served in various capacities. In local church in Oklahoma State Conference, in the Southwest District, and in the General Conference of the Church of God Seventh Day. He's been a pastor over 16 years, serving both Lane, Oklahoma Church of God Seventh Day and Worcester, Oklahoma Church of God Seventh Day. Brother Chip has served the last 23 years as the Southwest District Superintendent. He's been baptized over 50 years, and he continues to serve King Jesus. His goal is to focus on Jesus and follow his plan, and to build the church as the beautiful bride for his Savior and King. Let us pray. Father God, we come before your heavenly throne, Lord. We come before you, Lord, Father God, because we know that there is nothing in this world, Father God, that is better than you, Father God. There is nothing that gives life like you give life, Father God. There's nothing, Father God, that gives freedom to my life, to my soul, Father God, like you do, Jesus Christ. You said, come to me, all those who are heavy and laden, and I will give you true rest. There is no rest like you, Jesus. And so we worship you tonight, and we thank you and we praise you. Father God, we ask, Father God, that you bless the server tonight who's going to be giving your word, Father God. May your Holy Spirit speak through him. May it inspire his words, Father God. And Father, and I pray for all those ears and those hearts that are listening, Father God. I pray that you open our ears to hear what the word is saying, Father God. We praise you and we honor you in the name of Jesus. Amen. May God bless you. Paz vosotros. Peace be unto you. Dearly beloved and fellow servants, greetings to you in the holy name of Jesus. Queridos amados hermanos y siervos, saludos en el nombre de Cristo Jesús. The theme of this Southwest District Super Sabbath, hosted by Southwest District Area 3, is the greater Houston area. The theme is Unity in Christ. El tema de este Super Sábado del Distrito Suroeste, organizado por el Área 3 de la Metropolitana de Houston, Texas, es Unidad en Cristo. The theme of this spiritual meal of which we are about to partake is the unity of our calling. El tema de esta comida espiritual por la cual hemos de participar es la unidad, es nuestro llamado. It is built upon the admonition to focus on Jesus and follow his plan. Está basada bajo la admonestación de enfocarnos en Cristo Jesús y seguir su plan. And the goal of this message is for you and all the church to be a vibrant 21st century church. Y el objeto de este mensaje es que toda la iglesia, usted y yo, seamos una iglesia vibrante del siglo XXI. I went through McDonald's drive-thru the other day. Pasé por el autoservicio de McDonald's el otro día. We were looking over the menu. Estábamos estudiando el menú. My wife said, I'm not very hungry. I think I will have a kid's meal. Mi esposa dijo, no tengo mucha hambre, creo que más voy a ordenar una comida para niños. Well, if we were in the heavenly and spiritual McDonald's drive-thru right now, si estuviéramos en el autoservicio de McDonald's de Celestial, and we're preparing to order this spiritual meal from the menu, y estuviéramos a punto de ordenar esta comida espiritual del menú, it would not be on the kids' menu. No estuviera en la área del menú para niños. This spiritual meal is for mature Christians.
Esta comida espiritual es para cristianos maduros. In fact, if you are not a mature Christian, you may not digest this well. De hecho, si usted no es un cristiano maduro, es posible que no lo pueda digerir bien. So, for whom is this spiritual meal prepared? Entonces, ¿para quién está preparada esta comida espiritual? Well, we didn't forget the lost. It is indeed prepared for the lost for two reasons. Como no nos hemos olvidado de los perdidos, sí está preparada para ellos por dos razones. First, if you are lost, you need to know God loves you. En primer lugar, si usted está perdido, usted necesita saber que Dios le ama. He died for you. Él murió por usted. He gained the victory over death and the grave for you. Él ganó la victoria sobre la muerte y la tumba por usted. And he redeemed you if you will only believe and follow him. Y Él lo ha redimido si tan solo usted lo sigue y le cree. Second, specifically, if you are lost, you need to know God's design for you in his church, the true bride of Jesus Christ. Segundo, y específicamente, si usted está perdido, necesita conocer el diseño de Dios para usted en su iglesia, la verdadera esposa de Cristo Jesús. You need to know his will for you is not the one exemplified by so many professing believers in congregations calling themselves Christians. Necesita usted saber que su voluntad para usted no es la que se da, por ejemplo, de creyentes y congregaciones que hoy se llaman ser cristianos. You need to know he has prepared you to be part of something much bigger than yourself that will live on forever and ever as one body. Necesita saber usted que lo que Él ha preparado para usted es parte de algo mucho más grande que vivirá para siempre y para siempre como un solo cuerpo. And sinner, if you are hearing my voice, it is not too late to repent of your sins and ask Jesus Christ to come into your heart and transform you into a child of God. Pecador, si usted está escuchando mi voz, no es demasiado tarde para arrepentirse, para darle su vida a Cristo Jesús y pedirle a Jesús que entre a su corazón y te transforme a un hijo de Dios. Find a pastor or elder or other mature believer in the church and tell them you want to talk about baptism. Busque a un pastor, a un anciano o a otro creyente maduro de la iglesia y dígale que quiere usted hablar sobre el bautismo. If you don't have someone with whom you can talk, you are welcome to contact me. Si no tiene usted a alguien con quien comunicarse, tiene usted todo el permiso de comunicarse conmigo. Who else is this message prepared for? ¿Para quién más está preparado este mensaje? This meal is primarily prepared for the saints. Este mensaje está primeramente preparado para los santos. This message, the unity of our calling, is exhortation to heed what our Heavenly Father has called them to do and to be. Este mensaje, la unidad de nuestro llamamiento, es una exhortación a prestar atención a lo que nuestro Padre Celestial nos ha llamado a ser y hacer. If you've ever been a hypocrite in your calling, Si en alguna ocasión ha sido hipócrita en su vocación, this message is for you. este mensaje es para usted. If you have ever struggled to acknowledge others who are also trusting their salvation is found in the grace of God through faith in Jesus Christ, Si en alguna vez usted ha luchado para reconocer que otros también confían en que su salvación se encuentra en la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, this message is for you. este mensaje es para usted. If you have always been faithful, never wandering, but would like to taste the glorious unity of the body of Christ, Si usted siempre ha sido fiel, nunca vacilante, pero le gustaría probar la gloriosa unidad del cuerpo de Cristo, this message is for you. este mensaje es para usted. If you are discouraged because the witness you see of other believers is more about politics, personal preference, and distinctive doctrines than about Jesus Christ and the church he is returning to receive, Si usted está desanimado, porque el testimonio que ve de otros creyentes tiene más que ver con la política, las preferencias personales o la doctrina distinta que a ellos les parece de Cristo Jesús y de la iglesia que regresa él a recibir, this message is for you. este mensaje es para usted. If you are a pastor, a leader, or a member,
and not in close fellowship with others. Si usted es un pastor, un líder o un miembro y no está en comunión cercana con otros, This message is for you. este mensaje es para usted. Here's what you can expect in this message. Esto es lo que usted puede esperar en este mensaje. To begin, we will share a portion of God's holy word. Para comenzar, compartiremos una porción de la santa palabra de Dios. Then we will share a modern day parable. Después, compartiremos una parábola moderna. Other texts will be sprinkled throughout this spiritual meal. Otros pasajes se van a esparcir a través de esta comida espiritual. There's a true story about one of our food pantry volunteers. Hay una historia real de uno de nuestros voluntarios del regalo de comida. Finally, we will be challenged to become one in Christ Jesus. Y finalmente, seremos desafiados a convertirnos en uno en Cristo Jesús. So, for whom is this spiritual meal not prepared? Entonces, ¿para quién esta comida espiritual no está preparada? Listen closely. It is not prepared for anyone who does not want to be pleasing to God. Escuche atentamente. Esta comida espiritual no está preparada para cualquier persona que no quiere agradar a Dios. Otherwise, the unity of our calling is the message for you. I hope you will join in fellowship and worship of this spiritual meal. De lo contrario, la unidad de nuestro llamado es un mensaje para usted y espero que este mensaje sea de ánimo para todos nosotros. Let's read a Bible text to begin the message. Vamos a leer un pasaje bíblico para iniciar este mensaje. Now, some of you already know, but I study the King James Version because that's the one I'm most familiar. Algunos de ustedes quizás ya lo sepan, pero a mí me gusta estudiar la versión Reina Valera porque es con la que más me familiarizo. But this passage is beautifully transliterated by Eugene Phillips in the Message, and I want to read that to you now. Pero este pasaje está transcrito por Eugene Phillips en la traducción de El Mensaje y es de lo que quiero leer en esta tarde. And it's found in Ephesians chapter 4, verse 1 through 6. Y lo encontramos en Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. I hope you have your Bibles because we intend to read from the Holy Word of God several times. Espero que tengan sus Biblias porque nuestro propósito es leer de ellas varias veces. Ephesians chapter 4, 1 through 6. Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. In light of all this, here's what I want you to do. While I'm locked up here, a prisoner for the master, I want you to get out there and walk. Better yet, run. On the road God called you to travel. I don't want any of you sitting around on your hands. I don't want anyone strolling off down some path that goes nowhere. And mark that you do this with humility and discipline, not in fits and spurts, but steadily, pouring yourselves out for each other in acts of love, alert at noticing differences and quick at mending fences. You were all called to travel on the same road and in the same direction, so stay together, both outwardly and inwardly. You have one master, one faith, one baptism, one God and Father of all, who rules over all, works through all, and is present in all. Everything you are and think and do is permeated with oneness. A la luz de todo esto, esto es lo que quiero que hagan. Mientras estoy encarcerado, quiero, aquí prisionero del maestro, quiero que salgas y camines, mejor aún corras por el camino que Dios te llamó a viajar. No quiero a ninguno de ustedes sentado en sus manos. No quiero que nadie se pase por un camino que no lleve a ninguna parte. Y noten que hace esto con humildad y disciplina, no con trompiezos, sino de manera constante, derramándose el uno al otro en actos de amor. Estar alerta al notar diferencias y rápido para reparar barreras. Todos fueron llamados a viajar por el mismo camino en la misma dirección, así que permanezcan juntos tanto por fuera como por dentro. Tienen un maestro, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos que gobierna sobre todos. Obra en todas y estén presentes en todo. Todo lo que eres
piensas y haces está impregnado de unidad. Amen. In the General Conference Church of God Seventh Day, we affirm 10 value points that go along with the vision of a vibrant 21st century church. En la Conferencia General de la Iglesia de Dios, séptimo día, afirmamos 10 puntos de valor que van mano a mano con una visión de una iglesia vibrante. One of these value points is to be distinct and inclusive. Uno de estos puntos de valor es ser distinto, pero inclusivo. But what does that mean? ¿Pero qué significa esto? It means first you agree to follow the distinctive doctrines of this church body. Significa primero que usted acepta seguir las doctrinas de este cuerpo eclesiástico. And second, it means you acknowledge others in the body of Christ. Y segundo, significa que usted reconoce a otros en el cuerpo de Cristo. It means you respect even those who may not agree with you on certain points. Significa que respetamos incluso a aquellos que pueden no estar de acuerdo con nosotros en ciertos puntos. However, the distinct parts that we have to insist they must agree with us are the following. Sin embargo, las partes distintas en las cuales tenemos que insistir que deben de estar de acuerdo con nosotros son las siguientes. And those parts are the core doctrines of the gospel. Y esas partes son el evangelio y sus partes céntricas. Salvation in Jesus Christ. Salvación en Cristo Jesús. And the truth of the Word of God. Y la verdad de la palabra de Dios. I want to ask you, are you living as one body in the church? Quiero preguntarles, ¿están viviendo como un cuerpo en la iglesia? If not, what is preventing you from doing it? Si no, ¿qué les impide hacerlo? Does it matter to you that Jesus is returning to receive a church body of united individuals and not a handful of unassociated individuals? ¿Le importa a usted que Cristo Jesús está regresando para recibir un cuerpo eclesiástico de individuos unidos y no un puñado de pueblos que no están asociados? It's important to me. I want you to understand clearly the unity of our calling. Quiero que comprendamos claramente la unidad de nuestro llamado. Let the Word of God speak to your heart again. Permita que la palabra de Dios hable a su corazón nuevamente. Hear these words again, this time from the New King James Version, please. Escuche una vez más estas palabras, pero esta vez de la versión Reina Valera. Ephesians 4:1-6. I, Efesios therefore, 4. the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling wherewith you are called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Por tanto, yo, prisionero del Señor, te ruego que andes digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como fuiste llamado con una sola esperanza de tu llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amen. Amén. This brings us to our first parable in the message, the unity of our calling. Esto nos lleva a nuestra primer parábola en el mensaje La unidad de nuestro llamado. This story was first released by Emo Phillips on a CD in 1985. Esta historia primero fue publicada por Emo Phillips en un CD en 1985. He is a comedian, not a theologian. Él es un comediante, no un teólogo. I will give you the point of this parable so you do not miss it. Les voy a dar el punto de la parábola para que no lo perdamos. It illustrates the fickle nature of Christians. Ilustra nuestra naturaleza voluble como cristianos It shows the lack of unity in the body. y resalta la falta de unidad en el cuerpo. It's called the bridge story. Se titula La historia del puente And it's told from the perspective
of the man who walks upon another who is about to jump off of the bridge. Y está contada desde la perspectiva de un hombre que se topó con otro hombre que está a punto de saltar del puente. Once I saw this guy on a bridge about to jump. I said, "Don't do it." Una vez vi a un tipo en un puente que estaba a punto de saltar y le dije, no lo hagas. He said, "Nobody loves me." Dijo, nadie me ama. I said, "God loves you. Do you believe in God?" Yo le dije, Dios te ama, ¿crees en Dios? He said, "Yes." Él dijo, sí. I said, "Are you a Christian or a Jew?" Le pregunté, ¿eres cristiano o judío? He said, "A Christian." Dijo, un cristiano. I said, "Me too. Protestant dije, or Catholic?" Yo también, protestante o católico. He said, "Protestant." Y dijo, protestante. I said, "Me too. What denomination?" Yo dije, yo también, ¿qué denominación? He said, "Baptist." Él dijo, bautista. I said, "Me too. Northern Baptist or Southern Baptist?" Yo le dije, yo también, bautista del norte o del sur. He said, "Northern Baptist." Él dijo, del norte. I said, "Me too. Northern Conservative Baptist or Northern Liberal Baptist?" Dije, yo también, ¿eres bautista conservador del norte o bautista liberal del norte? He said, "Northern Conservative Baptist." Y él dijo, bautista conservador del norte. I said, "Me too. Northern Conservative Baptist Great Lakes region or Northern Conservative Baptist Eastern region?" Yo le dije, yo también, región de los Grandes Lagos Bautistas Conservador del Norte o región del Este Bautista Conservador del Norte. He said, "Northern Conservative Baptist Great Lakes region." Él dijo, región de los Grandes Lagos Bautistas Conservador del Norte. I said, "Me too. Northern Conservative Baptist Great Lakes Region Council of 1879 or Northern Conservative Baptist Great Lakes Region Council of 1912. Yo le dije, yo también. El Concilio de la Región de los Grandes Lagos Bautista Conservadora del Norte del 1879 o el Concilio de la Región de los Grandes Lagos Bautista Conservadora del Norte del 1912. He said, "Northern Conservative Baptist Great Lakes Region Council of 1912. Y él contestó, Consejo de la Región de los Grandes Lagos Bautista Conservadora del Norte del 1912. I said, "Die, heretic," and pushed him over. Y yo le dije, muérete, hereje, y lo empujé. Why would I be so crude as to share such a parable? ¿Por qué sería yo tan grosero para compartir esta parábola? I share it because I'm your superintendent. Lo comparto porque soy su superintendiente, sobrevedor. I have been an eyewitness of your faithfulness. He sido un testigo ocular de su fidelidad. Sadly, I have also been an eyewitness of your unfaithfulness at times. Lamentablemente, también he sido un testigo ocular de su infidelidad en ocasiones. Let's go back to the Word of God. Pero regresemos a la palabra de Dios. Gospel of John, chapter 13, verse 34 and 35. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 al 35. John 13, 34. "I give you a new commandment that you love one another. As I have loved you, you should also love one another. By this, all shall know that you are my disciples if you have love toward one another." Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, también deben amarse los unos a los otros. En esto, todos sabrán que son mis discípulos, si aman los unos a los otros. Does your testimony exemplify unity in Christ by the Word of God? Hermanos, su testimonio ejemplifica la unidad de Cristo por la palabra de Dios. Does your life give a Christ-like witness of the unity of our calling? Su vida da un testimonio similar a la de Cristo en la unidad de nuestro llamado. Or have you found ways to stay separated from others, justifying your sinful feelings? ¿O ha encontrado formas de mantenerse separados de los demás, justificando sus sentimientos pecaminosos? Let's get right back into the Word of God. Regresemos a la palabra de Dios. 1 Corinthians chapter 1, we'll start at verse 10. Primera de Corintios capítulo 1, iniciaremos en el verso 10. 1 Corinthians 1, verse 10. "Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
For it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household, that there are contentions among you. Now I say this, that each of you says, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, or I am of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? Verso 10. Ahora les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo juicio. Porque me ha sido declarado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo que, de la casa de Chloe, que hay contiendas entre ustedes. Ahora digo esto, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ti? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? I can almost hear some of you. Casi puedo escuchar a algunos de ustedes. You're saying, I'm sure glad he used that text. Están diciendo, cómo me alegra que usó este texto. I am excused because we cannot speak the same thing. Yo estoy excusado porque no podemos hablar de lo mismo. I believe this, but my brother believes that. Yo creo esto, pero mi hermano cree aquello. Later in the Apostle Paul's letter, we hear him again. Más adelante en la misma carta del apóstol Pablo lo escuchamos nuevamente. Just turn over to 1 Corinthians chapter 3 and we'll start at verse 1. Ahora leamos de 1 Corintios 3, iniciaremos en el verso primero. Now, I know we're covering many scriptures and I hope you're following along. Yo sé que estamos viendo muchas lecturas, pero espero que estén siguiendo con nosotros. 1 Corinthians chapter 3, verse 1. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it. And even now, you're still not able, for you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers through whom you believe, as the Lord gave to each one? I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither who plants anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Now he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, and you are God's building. According to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Amén. 1 Corintios 3, 1. Y yo, hermanos, no podría hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimentos sólidos, porque hasta ahora no podías recibirlo, e incluso ahora todavía no puedes, porque todavía eres carnal. Porque donde hay envidia, contiendas y divisiones entre ustedes, ¿no son carnales y se comportan como simples hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no es carnal? ¿Quién pues es Pablo y quién es Apolos? Sino ministros por medio de quienes creísteis, como el Señor dio a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, el que planta y el que riega son uno, y cada uno recibirá su propia recompensa según su propio trabajo, porque somos colaboradores en Dios. Eres el campo de Dios, eres el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como maestro constructor sabio, puse el fundamento y otra edificación sobre él, pero
que cada uno esté presente atención a cómo se basa en ello, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Amen. I'm here today to tell you an especially important truth. Estoy aquí para decirles una verdad especialmente importante. If you are not in fellowship with one another, you are not in fellowship with Christ. Si usted no está en comunión el uno con el otro, no está en comunión con Cristo. If you are not in fellowship with one another, you are not in fellowship with Christ. Si usted no está en comunión con el uno con el otro, no está en comunión con Cristo Jesús. I am going to believe you are in fellowship with one another and you are in fellowship with Christ. Yo quiero creer que usted está en comunión el uno con el otro y sí está en comunión con Cristo Jesús. That makes you a disciple of Jesus Christ. Eso lo hace a usted un discípulo de Cristo Jesús. If you are a disciple of Jesus Christ, you are a leader. Si usted es un discípulo de Cristo Jesús, usted es Now- un líder. Lo siento. It's okay. We know the best leader is an even better follower. Sabemos que el mejor líder es aún mejor seguidor. All Christians make a profession of following Jesus Christ. Todos cristianos hacen una profesión de seguir a Cristo Jesús. Most Christians make a profession of belonging to a local congregation. La mayoría de los cristianos hacen una profesión de pertenecer a una congregación local. But I have a question for you. Pero les tengo una pregunta. But if all are following Jesus Christ, the one leader, how is it they are not walking together? Pero si todos siguen a Cristo Jesús, el único líder, ¿cómo es que no caminan juntos? That causes harm. Esto causa daño. Dr. J. Lith makes the following declaration, which is recorded in the Biblical Illustrator. El doctor J. Lith hace esta siguiente declaración que está registrada en la ilustración bíblica. Maybe those who are not experiencing the unity of our calling are not understanding the harm of their sin. Quizás aquellos que no están experimentando la unidad de nuestro llamado no están comprendiendo el daño de su pecado. A lack of unity in the body, a spirit of disunity in the church, Falta de unidad en el cuerpo y un espíritu de desunidad en la iglesia destroys edification. destruye la edificación, It causes divisions. causa divisiones, It profanes what is most holy. profana lo que es más santo. And it usually springs from selfishness and pride. Generalmente surge del egoísmo y el orgullo. It is deserving of the strongest condemnation. Es merecedor de la condenación más fuerte. Brothers and sisters, I contend the lack of unity in the church exists for one reason. Hermanos y hermanas, yo estoy de acuerdo que la falta de unidad en la iglesia existe para una razón. It is the failure of church members to experience the unity of their calling Es el fracaso de los miembros de la iglesia al experimentar la unidad de su llamado. They are more focused on themselves than they are upon the Lord Jesus Christ. Están más enfocados en sí mismos que en el Señor Jesucristo. When we focus on Jesus and follow his plan, we also succeed in fulfilling the unity of our calling. Cuando nos enfocamos en Cristo Jesús y seguimos su plan, también logramos cumplir la unidad de nuestro llamado. Therefore, now we are leaving the things that are important to the flesh, Por tanto, estamos dejando las cosas que son importantes de la carne and we are working our way to the things that are important to Jesus Christ, our King. y estamos abriéndonos un camino hacia las cosas que son importantes para Jesucristo, nuestro Rey. There's something that was very important to Jesus Christ, Había algo que fue muy importante para nuestro Señor Cristo Jesús. and it was the communion of him and his disciples together as one body. Y era la comunidad de Él y sus discípulos, la comunión como un cuerpo. But the Corinthians were having a problem with this. Pero los corintios estaban teniendo un problema con esto. So take your Bible again and let's go to 1 Corinthians chapter 11. Encontremos nuestras Biblias una vez más y encontremos 1 Corintios capítulo 11.
And we'll start at verse 18. Iniciaremos en el verso 18. It's a long reading. 1 Corinthians 11, verse 18. For first of all, when you come together in the church, I hear that there are divisions among you, and I partly believe it. For there must also be heresies among you, that the approved ones may be revealed among you. Therefore, when you come together into one place, this is not to eat the Lord's Supper. For in eating, each one takes his own supper first, and one is hungry and another's drunken. Or do you not have houses in which to eat and drink? Or do you despise the church of God and shame those who do not have? What shall I say to you? Shall I praise you for this? I do not praise you. For I received from the Lord that I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread, and giving thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. In the same way, he took the cup also, after supping, saying, This cup is the new covenant in my blood. As often as you drink it, do this in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you show the Lord's death until he come. So that whoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, he will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eats and drinks unworthily eats and drinks condemnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many among you are weak and sickly, and many sleep. 1 Corintios 11, 18 al 30. Primero que todo, cuando se reúnen en las iglesias, escucho que hay división entre ustedes y lo creo en parte, porque también debe haber herejías entre ustedes, para que las aprobadas sean reveladas entre ustedes. Por lo tanto, cuando se reúnen en un solo lugar, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma su propia cena y uno tiene hambre y otro está borracho. ¿No tienes casa para comer o beber? ¿O desprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen? ¿Qué te diré? ¿Debo alabarte por esto? No te alabo, porque recibí del Señor lo que también os entregué, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dando gracias lo partió. Toma, come, esto es mi cuerpo, que es quebrantado por ti. Haz esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de beber, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebieres, haced esto en memoria de mí. Porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, mostrarán la muerte del Señor hasta que Él venga. De modo que quien coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Pero examínese cada uno a sí mismo y coma así de este pan y beba de esta copa, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo sin discernir el cuerpo del Señor. Por esta causa, muchos de ustedes están débiles y enfermos y muchos duermen. Amen. Eating unworthily is in the way one does the ordinance. Comer indignamente en esta forma es como se cumple la ordenanza. Eating unworthily is very much related to not obeying the unity of our calling. Comer indignamente está relacionado directamente con ignorar la unidad de nuestro llamado. Too many times pastors focus on the sins we have committed during the time since we last took the Lord's Supper. Demasiadas veces los pastores se enfocan en los pecados que hemos cometido durante el tiempo desde la última vez que tomamos la cena del Señor. Indeed, brothers and sisters, no one should rest until they are forgiven of their sins. De hecho, mis hermanos, nadie debe descansar hasta que reciba el perdón de sus pecados. But if you are waiting until the Lord's Supper to repent of your sins, Pero si usted está esperando hasta la cena del Señor para arrepentirse de sus pecados, you are already in trouble, dear friend. ya está en problemas, querido amigo. The unworthily being discussed in the attitude of believers
towards each other and how they treat one another. Lo indigno que se está discutiendo en la actitud de los creyentes hacia los demás y cómo se tratan los unos a los otros. Believers must be exemplifying the love of God in their hearts towards one another. Los creyentes deben de estar ejemplificando el amor de Dios en sus corazones y los unos hacia los otros. Believers must not be focused on personal preferences, but upon the preferences of the Lord Jesus Christ. Los creyentes no deben de concentrarse en las preferencias personales, sino en las preferencias del Señor Jesucristo. I want you to notice who is featured in the heavenly banquet. Quiero que se fije quién está siendo relevado o se aparece en el banquete celestial. Let us notice how many of the times the apostle refers to the Lord's. Notemos aquí cuántas veces el apóstol Pablo se refiere o menciona al Señor. The Lord's body, verse 29. Verso 29, el cuerpo del Señor. The Lord's blood, verse 27. Verso 27, la sangre del Señor. The Lord's bread, verse 27. Verso 27, el pan del Señor. The Lord's death, verse 26. Verso 26, la muerte del Señor. The Lord's supper, verse 20. Verso 20, la cena del Señor. For in this ordinance, Christ is all in all. Porque en esta ordenanza Cristo es todo en todo. He is Alpha and Omega, Él es el alfa y la omega, the beginning and the end, el principio y el fin, the first and the last. el primero y el último. I'm wanting us to focus a little bit on the universality of the church. Me gustaría que nos enfoquemos un poquito en la universalidad de la iglesia. Remember, we are distinct and inclusive. Recuerde que somos distintos pero inclusivos. It is important to put the local church in its right Christian setting. Es importante poner a la iglesia local en su entorno cristiano correcto. The single congregation is a unit in the great multiple of communions which constitute the church of God. La congregación única es la unidad en el gran múltiplo de las comuniones que constituyen la iglesia de Dios. It is necessary that the kingdom of God should be localized in separate churches or congregations. Es necesario que el reino de Dios esté instituido en diferentes iglesias locales. And we have strong emotions and rally around definite objects. Y tenemos emociones fuertes que se agrupan alrededor de objetos definitivos. It's like men in battle who look to their regimental colors for their rallying point. Es como hombres en batalla que buscan a sus colores de regimiento como punto de reunión. But those colors would be nothing of themselves. Pero esos colores no serían nada de sí mismos. The colors must belong to and represent the country. Los colores deben de pertenecer y representar al país. To follow the colors of a particular church for its own sake might prove to be treason to the church of God. Seguir los colores de una iglesia en particular por sí misma pudiera resultar como una traición a la iglesia de Dios. The church of God is a universal institution for believers in Jesus Christ. La iglesia de Dios es una institución universal para los creyentes en Cristo Jesús. If we listen to the gospel of Jesus as he preached, we hear the ringing clearly of universality. Si escuchamos el evangelio que Cristo Jesús predicó, escuchamos claramente el sonido de la universalidad. It was not a gospel of only individual election nor of personal salvation. No fue un evangelio de elección individual ni de salvación personal. It is the gospel of the kingdom of a redeemed society, organized in righteousness and vital with the spirit of love. Es un evangelio del reino, de una sociedad redimida, organizada en rectitud y vital con espíritu de amor. We are distinct and inclusive when we are a vibrant 21st century church. Somos distintos e inclusivos cuando somos una iglesia vibrante del siglo XXI. Why did we choose to bring out the focus of the Lord's Supper and the necessity of esteeming the fellowship of love within the church of all believers? ¿Por qué decidimos resaltar el enfoque de la cena del Señor y la necesidad de estimar la comunión del amor dentro de la iglesia de todos los creyentes? Because it is biblical
and ordained by God to do so. porque es bíblico y ha sido ordenado por Dios que sea así. I want to draw your attention to the two John 3:16s in the Bible. Quiero llamar su atención a los dos Juan 3:16 que están en la Biblia. You probably can quote this verse, John 3:16 in the Gospels. Quizás usted lo pueda recitar de memoria, Juan 3:16 del Evangelio. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Now let's look at the second John 3:16. Pero ahora vamos a ver el segundo Juan 3:16 en Primera de Juan. 1 John chapter 3 verse 16. Primera de Juan capítulo 3 verso 16. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our life for the brethren. En esto conoceremos el amor, porque él dio su vida por nosotros y también debemos dar nuestra vida por los hermanos. The point, the El punto. unity of our calling brings out the strong message. Our love for one another is important to God. El punto es, la unidad de nuestro llamado resalta el fuerte mensaje, nuestro amor mutuo es importante para Dios. Obeying the unity of our calling is exemplified in part Obedecer la unidad de nuestro llamado se ejemplifica en parte by loving one another, amándonos los unos a los otros, by being in fellowship with a greater body of believers, estar en comunión con el mayor número de los creyentes, by especially being in close fellowship with those within the local church and the association of local churches. especialmente estar en cercana comunión con aquellos que son de la iglesia local y asociados con las iglesias locales. It does not mean pulling away by ourselves and not being in fellowship with the larger body. No significa alejarnos por nuestra cuenta y no estar en comunión con el cuerpo más grande. Jesus died to reconcile us, you and me, back to himself. Cristo Jesús murió para reconciliarnos a usted y a mí, a Él. He expects us to demonstrate that unity through love for one another. Él espera que demostremos esa unidad a través del amor mutuo. When we obey the unity of our calling, it pleases God. Cuando obedecemos la unidad de nuestro llamamiento, agrada esto a Dios. Jesus replaced the Passover with what the Apostle Paul called the Lord's Supper to demonstrate the importance of that communion with him and with one another. Jesús reemplazó la Pascua con lo que el apóstol Pablo llamó Cena del Señor para demostrar la importancia de esa comunión con Él entre nosotros. In the Tahlequah Bread of Life food pantry, we have two little volunteers that are 8 years old. En el pan de vida de Tahlequah tenemos a dos hermanitos que son de 8 años. The little girl is called Sadie, and the little boy is called Xander. La niña se llama Sadie y el niño se llama Xander. This next story I want to tell you is true, and it parallels Jesus calling for unity in his high priestly prayer of John 17. La próxima historia que compartiré con ustedes es verífica y paralela el llamado de Jesús a la unidad en su oración del sumo sacerdote en Juan 17. You can turn to John 17. We will read an excerpt from that prayer after this true story. Puede usted encontrar Juan 17, leeremos una porción de ello después de esta historia. The Tahlequah Bread of Life had just finished serving about 700 households and was cleaning up the grounds. El pan de vida de Tahlequah acababa de terminar de servir a unos 700 hogares y estaba limpiando los terrenos. My wife noticed a well-used doll laying on the steps where the children had been bagging plums and vegetables. Mi esposa notó una muñeca muy usada, teñida, en los escalones donde los niños habían estado trabajando, sirviendo verduras y frutas. Mary said, "Oh my, someone has left their doll behind. I hope they have not left yet." Mi esposa exclamó, "Oh no, alguien ha dejado atrás su muñeca, espero que no se hayan ido."
Sadie, an 8-year-old little girl, was still working, Sadie, una niña de 8 años, aún continuaba trabajando and she said, "That is my doll." y ella dijo, esa es mi muñeca. Mary replied, "And what a beautiful doll it is. What's its name?" Y mi esposa contestó, qué bonita y qué hermosa muñeca, ¿cómo se llama? Sadie said, "Sam." Y Sadie dijo, Sam. She gently picked up the doll and placed it carefully in the seat of the car where she was going to sit. Cuidadosamente recogió su muñeca y la colocó en el asiento del coche donde ellos iban a sentarse. When she was far enough away not to hear, the mother said, "That doll is wearing her deceased brother's infant clothes." Y la niña estaba retirado y no pudo escuchar cuando la mamá le explicó a mi esposa, esa muñeca tiene ropa puesta de su hermano bebé fallecido. The mother said, "You see, Sadie and Xander are twins, La mamá dijo, es que Sadie y Xander son gemelos, but they were triplets until they lost their brother Zayden." pero eran trillizos hasta que perdieron a su hermano Sam. Now that doll serves the purpose of allowing Sadie to display her love for her brother who is no longer with her. Y ahora esa muñeca sirve el propósito de permitirle a esta niña mostrar su amor por su hermano que ya no está con ellos. As I mentioned, these two children, Sadie and Xander, are only 8 years old. Como mencioné, estos dos niños, Sadie y Xander, solamente tienen 8 años. But they work extremely hard in the food program, both in receiving and storing the food and in sharing it with others. Pero trabajan arduamente en el programa de alimentación, tanto en recibir y almacenar y también en compartir los alimentos con otros. They were in the video at last month's Super Sabbath featuring the Tahlequah Bread of Life Food Pantry. Ellos aparecieron en el video del mes pasado en el Super Sábado que resaltó el trabajo que se hace en el Pan de Vida de Tahlequah. I want you to listen to what is important to Jesus Christ. Quiero que escuchen qué es importante para Cristo Jesús. He is praying towards the end of his earthly ministry. Está orando al final de su ministerio terrenal. Now listen closely, please. Escuche atentamente, por favor. We will only read this short excerpt. Solamente leeremos este breve sección. John chapter 17, verses 20 through 24. Juan 17, versos 20 al 24. Verse 20, "I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. I and them, you and me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me, for you have loved me before the foundation of the world." Juan 17, verso 20. No ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí a través de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo sepa que tú me enviaste y los has amado como tú me has amado a mí. Padre, aquellos que me diste, quiero que donde yo estoy, también aquellos que me diste estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. The unity of our calling is fulfilled La unidad de nuestro llamado se hace completa when we show love one for another, cuando demostramos amor el uno por el otro and when we display the unity of the body in Christ
by being in communion with Jesus and with one another. Y cuando mostramos la unidad del cuerpo de Cristo, estando en comunión con Jesús y el uno con el otro. Fulfilling the unity of our calling pleases our King. Cumplir la unidad de nuestro llamamiento agrada a nuestro Rey. When I was a pastor in Worcester, Oklahoma, I had a co-pastor named Lamar Ford. Cuando yo era pastor en Worcester, Oklahoma, tenía un copastor llamado Lamar Ford. I don't know which of us started telling this first, No sé quién de nosotros empezó a decir esto primero, but it was during the time that we were developing a strong men's ministry. pero era durante el tiempo que estábamos estableciendo y desarrollando un ministerio de hombres muy fuerte. We would sometimes share a hypothetical account of a dream of the return of Jesus Christ. A veces compartíamos un relato o un sueño de cuando regrese Cristo Jesús. I will try to share it with you now. Yo intentaré compartirlo con usted ahora. I would say, in my dream, here I am at the end of the age and the Lord is returning. Yo podría decir, en mi sueño, aquí estoy al final de la era y el Señor está a punto de regresar. I see his face as he approaches me. Veo su rostro cuando Él se acerca a mí. He is smiling and I'm so happy because that can only mean one thing. Él está sonriendo y yo estoy feliz porque solamente significa una cosa. He has come back for his church and I'm in it for all eternity. Ha vuelto por su iglesia y yo estoy en ella por toda eternidad. Jesus says, I am so glad to see you, my child. Jesús dice, me alegro mucho verte, hijo mío. I am speechless in awe and glory. Me quedo sin palabras, asombrado y en su gloria. Then I see a look of concern on his face and he asks me, Después veo una expresión de preocupación en su rostro y me pregunta, where are all those I gave you to bring with you? ¿dónde están todos los que te di para que los trajeras contigo? And I remember how I left them behind. Yo me acuerdo cómo los dejé atrás. One went after some strange doctrine. Uno se fue tras unas doctrinas extrañas. Another did not like my administration in the church. A otro no le gustó mi administración de la iglesia. Still another couldn't understand why I insisted on some dietary restrictions. Y otro no pudo entender por qué yo insistí tanto en algunas restricciones dietéticas. And another was not observing Sabbath properly. Otro no estaba observando el sábado correctamente. It was then, brothers and sisters, I realized Jesus loved them all. Fue entonces, mis hermanos y hermanas, cuando me di cuenta que Jesús amaba a todos. And he intended for all of them to be with him for eternity. Y Él tenía la intención de que todos estuviéramos con Él por la eternidad. But sadly, I had left many behind and did not know if they were saved or lost. Pero tristemente, yo había dejado a muchos atrás y yo no sabía si ellos se salvaron o se perdieron. So here's the challenge. Aquí está el desafío. What will you do to grow in the grace and truth of Jesus Christ? ¿Qué hará usted para crecer en la gracia y la verdad de Cristo Jesús? The Apostle John said, Christ gave his life for us. We should give our lives for the brethren. El apóstol Juan dijo, Cristo dio su vida por nosotros, nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Are you willing to give your life for the brethren? ¿Está usted dispuesto a dar su vida por los hermanos? Or are you insisting on getting your way? ¿O insiste a que todo salga a su manera? And worse, you're justifying it by some verse in the Bible about why you cannot fellowship with such a heretic. Aún peor, cuando intenta usted justificarlo con algún versículo en la Biblia acerca de por qué no puede usted tener comunión con un hereje. Maybe you've already pushed someone off the spiritual bridge, like in the first story we told. Quizás usted ya empujó a alguien del puente espiritual como escuchamos en la primera historia. Maybe the love of Jesus Christ does not resonate with you Quizás el amor de Cristo Jesús no está en usted because you're too interested in having your own way about how you think the kingdom of heaven should look. porque está usted demasiado interesado en salir con la suya y establecer cómo debe de ser el reino de los cielos
junto a su interpretación. Gracias, hermano. Maybe what is important to God is not important to you. Quizás lo que es importante para Dios no es importante para usted. So the question, Aquí está la pregunta. what will you do to grow in the grace and truth of Jesus Christ that is exemplified in the unity of your calling? ¿Qué hará usted para crecer en la gracia y la verdad de Jesucristo que se ejemplifica en la unidad de su llamamiento? If you are the pastor of a local church, Si usted es el pastor de una iglesia local, how will you demonstrate the unity of your calling? ¿cómo demostrará usted la unidad de su llamado? Will you renew your efforts to be in fellowship with other pastors, leaders, and other churches of God's Seventh Day? ¿Renovará sus esfuerzos para estar en comunión con otros pastores, líderes y otras iglesias de Dios séptimo día? Or will you justify yourself? ¿O se va a justificar a sí mismo? Will you be heard to say, I have to stay separate from those heretics and protect the ones I lead for Jesus Christ from their evil ways? Se le escuchará a usted decir, tengo que mantenerme separado de esos herejes y proteger a los que dirijo por Cristo Jesús de sus malos caminos. But then you remain part of the same denomination to which they belong. Pero después usted continúa siendo parte de la misma denominación a la que ellos pertenecen. Is that a hypocrite? ¿Eso es hipócrita? I think so. Creo que sí. I fellowship with all those in the Church of God Seventh Day. Yo tengo comunión con todos los de la Iglesia de Dios séptimo día. I also fellowship with others who profess Jesus Christ as their Savior and their Lord. Y también tengo compañerismo con otros que profesan a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. I may not agree with them on certain doctrines, Quizás no estoy de acuerdo con ellos en ciertas doctrinas, but I am in strong agreement with them on the plan of God to build himself a church that is the holy bride of Jesus Christ. pero estoy muy de acuerdo con ellos sobre el plan de Dios de edificarse él mismo una iglesia que sea la santa esposa de Jesucristo. Does this make sense to you? ¿Esto tiene sentido para usted? Think about it. Piénselo. If they are following Jesus and you are following Jesus, why are you not walking together? Si ellos están siguiendo a Jesús y usted está siguiendo a Jesús, ¿por qué no estamos caminando juntos? If we recognize the call to unity is to follow leaders who are in fellowship with Christ and with one another, Si reconocemos que el llamado a la unidad es seguir a los líderes que están en comunión con Cristo y los unos con los otros, what are you disciples who follow a certain pastor who refuses to be in fellowship with the other pastors going to do? ¿qué van a hacer ustedes, los discípulos, que siguen a cierto pastor que se niega a estar en comunión con otros pastores? Indeed, following your pastor is a biblical principle, and you should be following your pastor. De hecho, seguir a su pastor es un principio bíblico y debe de seguir a su pastor. I'm very sorry to believe this, Lamento mucho creer esto, but I think some local church members are not truly following their pastor. pero yo creo que algunos miembros de la iglesia local no están siguiendo realmente a su pastor. Unfortunately, some of you pastors are not practicing the unity of your calling much better than those you are attempting to get to follow you. Desafortunadamente, algunos de ustedes pastores no están practicando la unidad de su llamado mucho mejor que aquellos a quienes están tratando de ser seguidores. The challenge is to both walk in harmony with the body of Christ and to follow a pastor who is in fellowship with other leaders following Christ. El desafío es caminar en armonía con el cuerpo de Cristo y seguir a un pastor que está en comunión con otros líderes que siguen a Cristo. It is important to know you are literally adopted sons and daughters of the Heavenly Father through Jesus Christ. Es importante saber que literalmente son hijos e hijas adoptivos del Padre Celestial a través de Jesucristo. It is important to know you're expected to love as He loved. Es importante saber que se espera que ame como Él ama. It is important to know and understand His prayer. Es importante conocer y comprender su oración. Listen to it one more time, please. Escúchelo una vez más, por favor. John 17. Juan 17. I do not pray for these alone,
but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me I have given them, that they may be one just as we are one, I and them and you and me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Father, I desire that they also whom you gave me be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. No ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí a través de sus palabras, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno como vosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo sepa que tú me enviaste y los has amado como tú me has amado a mí. Padre, aquellos que me diste, quiero que donde yo estoy, también aquellos que me diste estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Amén. Are you wanting to please King Jesus? ¿Quiere usted agradar al Rey Jesús? How can we not be the answer to his prayer? ¿Cómo no ser la respuesta a su oración? I think you want to be the answer to his prayer. Yo creo que queremos ser la respuesta a su oración. What can we do? ¿Qué podemos hacer? Let's repent of our sins right now. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados ahorita mismo. Let's allow the Holy Spirit to transform our heart into the likeness of Jesus' heart. Vamos a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón a la semejanza del corazón de Jesús. Christ died for the ungodly enemies of God. Cristo murió por los impíos enemigos de Dios. Can we not set aside personal preferences to share his image with the very household of God, the church? No podemos dejar a un lado preferencias personales para cumplir su imagen con la propia casa de Dios, que es la iglesia. Please join me in prayer. Por favor, únase en mi oración. Heavenly Father, precious and holy is your name. Thank you for the salvation we have received in Christ Jesus. Now, Father, we have committed grave sins and repent before you. We are sorry for our wickedness and call upon you to cleanse us and to set us back on the path which is Christ Jesus. It is the love he has shown that motivates us to love one another. Lord, we have discovered the unity of your calling upon us. Guide us in the way of our King Jesus, in whose name we pray and call upon to be our advocate before your throne. Amen. Amén. The love of the Father, the grace of Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. El amor del Padre y la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Paz a vosotros. God Peace be bless unto you. Dios los bendiga. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Yeah. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God.
who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't feel it, you are working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
He is here, moving in our midst. He is here in this place, in this place. No matter how far we find ourselves, it is His Spirit, it is His grace, it is His love that binds us together. He is here in our midst. We are bound together by His love. I want to thank you for joining us in this service. I hope you have been as blessed as I was. I hope you have been filled with His Spirit as I was. I hope you have been filled with His love as I was. Let us pray as we close this service. Let's pray. Most gracious and loving God, our Father in heaven, we come together not in one place, but we come together in your love. We come together in your grace. We come together in your mercy. And we come together to praise your holy name. We come and give you all the glory, all the honor, and all the praises. For you are our Father. You are our God, the one and only true God. And we come and we worship your holy name. Lord, we thank you for the many blessings you have given us. We thank you for the word that you have shared with us through our brother. Lord, we just ask that you soften our hearts and open our ears so that we may not be just hearers of the words, but that we may be doers of the words as we go out into the world. Lord, I just thank you for your many blessings. I just thank you for my brethren who gathered together to be in one spirit, in one mind, and one love, to be a family, to be a church, to be your children as one. Lord, I thank you for your many blessings. Again, Lord, we just thank you for your Son. We thank you for this day. We thank you for all the things you have given us. In Jesus' name we pray. Amen.